Okay, last time தொடப்பு குச்சியில பறக்கிறதோட முடிச்சோம். கொஞ்சம் இருக்குது எடிட் பண்றதுக்கு. thumbnail மட்டும் மாட்டிட்டு வந்தாரு. மியூசிக்லாம் பலமாக இருக்குது. வந்துச்சு, அப்படியே போக வேண்டியதான். ஓகே, எடுக்க முடியுமா? பராக் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. ரொம்ப நன்றிமா. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. எனக்கு சீட்டு வச்ச மாதிரி ஒரு இது ப்ரூம் ஸ்டிக் தொடப்பு குச்சி வேணும். வலிக்காதா உட்காந்தா என்ன நினச்சிட்டு கொடுக்குறானுங்கன்னு தெரியல. என்ன திருப்பி பறக்கிறதுக்கு ஏதாவது விடுவானோ. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. இதே சொல்லிட்டு I've not forgotten about நான் போயிட்டு இன்னொரு தொடப்பு குச்சி வாங்கிட்டு வரேன். If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom.
I know a discreet place near there. ஃபர்ஸ்ட் தொடப்பு வச்சு என்ன கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்க? இங்க கூடாது. நீ கிரிஃபண்டார் ஸ்டூடெண்டாவே இரு. ஏன் ஸ்லிதரினோடலாம் விளையாட மாட்டீங்களா? பார்த்து கண்ணில் பட்டுற போது. இப்போ நல்ல வேலை மேலே கரெக்டாக அங்கே விழுந்துருக்கும். அது கூட ஒரு நானும் விளையாடி பார்க்குறேன். மங்கி விளையாடலாமா? மங்கி கொடுக்குறாங்களான்னு பாரு. நீங்கள் மட்டும் விளையாடுங்க, தனியாக சேர்த்துக்காதீங்க. இவன் பேர் தொடப்பு வச்சு தனியாக வச்சிட்ருக்கான் பறக்காமல். ஒன்று அங்கே இதுலேயே சீட் இல்லையா? சீட் வச்ச மாதிரி வாங்க மாட்டிங்களா? படத்தில் தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிரி மாதிரி பயங்கரமாக காட்டிக்கிறாங்க. இதுலலாம் எவ்வளோ இது ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, அதுவே தானாக இது செடிக்கு தண்ணி இது ஊற்றுது. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளும். சரி, இப்போ எங்கே அந்த எங்கேயோ போய் வாங்கலான்னு நான். எங்கே அது ஆஸ்ட்ரானமி? இது வேண்டாம், இதுவும் அதுதானா? வேண்டாம், எனக்கு இப்போ பறக்கணும். சேஞ்ச் மேப். A joker selects a prey that includes biting, teacups, and tongues and dog bones. வேற எங்கே பறக்கிற ப்ரூம் ஸ்டிக் கடை? கிளாத் ஷாப்பு. இங்கே தாங்க போகணும். இங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டோன்னு வச்சு. Revelio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? சரிங்க, போய் பறக்கிற தொடப்பு குச்சி வாங்குவோம். தொடப்பு குச்சி ஃபைனலி நல்லா இருக்குங்க. இது இங்கே போய் லவுட்டிங்களா? ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுங்க. இல்லை சீட் வச்ச மாதிரி இருக்கு. எஸ், அட்லாஸ்ட் தொடப்பு குச்சியில் ஒரு சைக்கிளில் போகிற மாதிரி ஒரு சீட்டு வச்சுருக்கானுங்க. அப்பா ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்படிதான். Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads. I can fly safely almost anywhere. But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-one's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop.
gear வச்ச broomstickலாம் இருக்குதா? Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? எனக்கு நல்லா சீட் வச்ச மாதிரி வேணும். 600 என்ன எல்லாம் 600? அது காட்டு கடை எப்படி இருக்குன்னு ஏன்டா அப்படியே சைடில் ட்ரெஸ்ஸை வைக்கிறது. மூன் ட்ரிம்மர் ப்ரூம், விண்ட் விஸ் ப்ரூம், இது வீவர் ப்ரூம். எப்படி இருக்குன்னே காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. You'll be thrilled with that broom, I promise you. ஓ ப்ரிவ்யூ இங்கே இருக்குதா? ஐயோ பாருங்க சைடில் பவுச்லாம் இருக்குது. ஆஹா சீட் வச்சு அதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே. இங்கே பாருங்க நடுவில் லைட்லாம் ஹெட்லைட்லாம் வச்சுருக்கானுங்க. பரவாயில்ல நான் அந்த இதை வாங்கிட்டேன். அதை வச்சு அப்படியே பறந்துக்கிறேன். Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancement? Kandipa. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Kandipa kudu. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models. Almost as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's time, the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you beat Imelda's time, be sure to let me know. I can't but admire Mr. Weeks' enthusiasm. level கம்மி தானே.
நிறைய இது இருக்கு. Hey, broom upgrades. Hey, நான் வாங்கினதுல சீட் இருக்கியா? சூப்பர். கதவு தரவுசு இல்லை, நான் லவுட்டுறதுக்காக வந்தேன். லவுட்டிட்டு அப்படியெல்லாம் வராதா? அங்கே போனால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமா? L1 tap circle to equip the broom. வேற லெவல் வேற லெவல். அப்படியே இப்படி பறந்துட்டே போ. பின்னாடி பாருங்க, நெருப்பு வேற எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துருக்குது. சும்மா ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணேன், பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. சீட்டு வச்சுங்க, சீட்டு வச்சு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம். இதுக்காக தானே இந்த கேமே வாங்கினது. ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலு இப்படி இருக்கக்கூடாது. கீழே பண்ணால் இப்படி போகுது, மேலே போகுது. எவ்வளோ தூரம் பறக்கணும்? வேற லெவலில் இருங்க. அது என்னது? டிராகன்லாம் இருக்குது. ஏய், வேற லெவலில் ஓட்டுறேன் நானா? அப்படியே லெவிட்டேட் பண்ணுறேன், பார்த்தீங்களா? செம்மையாக இருக்குல்ல? காத்தாடி அது. கொக்கு பரபர, கோழி பரபர, மைனா பரபர. எப்படி இப்படி வந்து இது காட்டுவோம்ல? எப்படி? யாருக்கிட்ட இப்படி வித்த காட்டுவோம்ல பறந்து? எப்படி தவக்கலை? யாருக்கிட்ட? எப்படி பேட்டில் மியூசிக் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இந்த மியூசிக் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏ பலூன்
வேற மாதிரி வேற மாதிரி. ஏடே இதுக்குள்ள அப்படியே கொஞ்சம் பூந்து போயிடும். நல்லா இருக்குல்ல. Dual shock battery level low. ஒரே செகண்ட். Sorry for the inconvenience caused. இல்லை ஒரு செகண்ட் தான் ஆச்சு. இது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னா வந்துட்டோம்ல. இதுக்காக தானே இந்த கேமே வாங்கணும், இந்த மாதிரி தொடப்பு குச்சியில் பறக்கிறதுக்கு. அப்படியே நான் இது மாதிரி பறந்துக்கிட்டே இருப்பேன். என்னம்மா என்ன யார்கிட்ட ஏடே வா ஓட்டு அப்படியே பின்னாடி உட்காந்துக்கோ. இதெல்லாம் கிளிச்சுங்க. இங்க பாருங்க 360 on the broomstick. 360 அடிப்பீங்க. கார்ல பைக்ல அடிச்சிருப்பீங்க, தொடப்பு குச்சில 360 அடிச்சிருக்கீங்களா? Hello, Imelda. I'll be weak suddenly. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. உனக்கு என்ன? உனக்கு எங்க எரியுது? Seems someone's jealous of my skills on a broom. அதானே. Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? ஆமா பின்ன. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers and bumbling baboons. அதான் ஒன்னதான் சொல்றோம். Now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. வா பாத்துறலாமா? நீ நானே. வா 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 வா. Let's see if you can beat it. Slytherin தோத்துட்டா versus மாப்பா. Slytherin. கேயா இருக்கும். சரி வாங்க. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. வா. I'm so looking forward to seeing you lose. தோத்தா நான் கேப்டன். ஓகேவா? என்ன பண்ணும்? Place the Made it. ஐயோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுமா? ஐயோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்க.
ஐயோ ஐயோ அவன் போயிட்டாங்க. Yeah. Now that's more like it. Made it. அவன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிருப்பானே. நான் ஜெயிச்சேனா அவன் ஜெயிச்சானா அதை சொல்லுங்க. ஜெயிச்ச உடனே சீட்டுன்றீங்களே. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win is something. You're not terrible. But you're still going to have to prove yourself if you want to earn first கூட கேப்டன் பதவி கூட எனக்கு ஒன்றும் ரெஸ்பெக்ட் ஆகல. Respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. உனக்கு காண்டு உனக்கு ஃப்ரீயாக எதுவும் பண்ணி தரலன்னு. சரி அது என்னது நம்ம போயிட்டு எல்லாம் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா? இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு வச்சுருந்தேனே. Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. For 280 132ல ஒருத்தர் இருக்காங்க. இருங்க நான் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் வேறு மாதிரி மாற்றணும். பறக்கிறது வந்துட்டு எங்கே அது இன்வெர்ட் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல்ஸ் இதுதான். இதுதான் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இன்வெர்ட் பண்ணலை. ஃப்ளைட்டில் வந்து இப்படி கீழே இது பண்ணால் இப்படி மேலே போகும், இப்படி மேலே இது பண்ணால் இப்படி கீழே வரும். இப்படி தான் இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்கடா இன்னும் நல்லா ஓட்டுவேன். டேர்னிங் வந்து எது வச்சுருக்கான்? டேர்னிங் வந்து இது வச்சுருக்கான். இப்போ பாரு இன்னும் நான் செமையாக ஓட்டுவேன்.
ஏடே கொஞ்சம் கூட நாங்கள் அசர மாட்டோம். இப்போ இப்படியே இது பண்ணால் என்ன ஆகும்? விட மாட்டேங்கிறோம். கீழே போனால் தான் குதிப்பாம்பல. இந்த கொசு தொல்லை தாங்க முடியல. கொசு வேறு கிடைக்கும் சரி விளையாடும்போது. வேற லெவல் வேற லெவல். Yeah. You're back with something to report, I hope. கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ஓவரா இது பண்ணா. Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. அந்த பின்னாடி நெருப்பு செமையா இருந்தது. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worried that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. ரோம்ல வேற இருக்குது ஹாரி பாட்டரோட. Afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? என்னடா எல்லாம் லெவல் கம்மியாக வச்சிருக்கேன். கோல்டு Thanks for stopping by. Hope to see you again. என்ன சாம்பார் குழம்பு தாளிக்கிற மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வேற லெவல். எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தீங்களா பறக்கும்போது? எல்லாம் என்னமோ தெரிஞ்சுதே அப்படின்ட்டு இருந்தது. என்ன வேணும் இது?
இதுக்குள்ள ஏதோ ஊற்றணுங்க. Revelio. ஏய், நீ எங்க பண்ணிட்டு இருக்க? வேற லெவல்ல இருப்பா. ஐயோ குமுதா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Revelio. வேற லெவல்ல இருக்கு நைட்டு. எவ்வளோ ஹைட்டு போக முடியுதுன்னு பார்ப்போமா. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே போக முடியல. இங்கேருந்து இப்படி குதிச்சுட்டு கீழே இப்படி மவுண்ட் பண்ணால் செமையாக இருக்கும். ஏன் Revelio.
மரியாதை இங்கே வா. ஐயோ பாருங்களா, இதை வித்த காட்டிகிட்டு இருக்கு. இப்படி வா நீ. ஓ யாருக்கிட்ட யாரா வாயில் பியானோ வாசிச்சுட்டு இருக்குது? இதெல்லாம் இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும்ல, அது பாட்டுக்கு வாசிக்க சொல்லிடலாம். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக தான் நம்மகிட்ட இது இருக்குது. அலெக்ஸா ப்ளே தமிழ் சாங்ஸ். Tamil mix from Spotify. எப்படி? செம்ம பாட்டு. எங்களோட தட்கைக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ற இந்த சாங் செம்மையா உருட்டுவான். ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் செம்மையா விட்டுவாரு, அவருக்கு இந்த சாங் நான் டெடிகேட் பண்ணேன். தொடப்பு கட்சியில பரப்போன்னு சொன்னா அப்படிதானே இருக்கும் உங்களுக்கு. Alexa, stop. Pura basic, only classic. Pura basic, காசு வந்ததும் டேஸ்ட் மாறி போச்சு. கார் மாடி வீட்டு பக்கத்துல பீச். அண்ணன் சாலையில அண்ணனோட ஸ்டாட்டஸ். ஐன சபையில கேக்குறாங்க ஸ்பீச். நான் already rich. காசு பண்ண நம்ம கிட்ட வந்து rich. நான் already rich. காசு பண்ண நம்ம கிட்ட வந்து rich. அம்பானி
latch me, she touch me. Pure kitchen no ma kotri. Namlu patti da ur full of page, daily sutti podanum kadal podra stage. Kacha ma kondu vandu kodda. Mood na yengu verba. Shakatilla vandu panna ilda. Leave bettadilla enakku na orna. Inga na too much no. Unpossible. Enda check up no. Kutti kaji pata. Na vanda ino. Irundala pandala ino veno. Kaas vandadhu taste mari pochu. Car mari veedu pakkathula beach. Anna salayila annanoda sketch. Aina sabayila kekkuranga speech. Kaas vandadhu taste mari pochu. Car mari veedu pakkathula beach. Anna salayila annanoda sketch. Aina sabayila kekkuranga speech. I'm already rich. Kaas vandadhu rich rich. I'm already rich. Kaas vandadhu rich rich. 30 days in a panakara again. When now we're on like yours. One of those who can find a thing and all and calling me for looking one of those. Big bang kill alone, monkey or the money. Big dumb mess at the clothes. Messy and easy, I cast for the days with the one more run. Just $20 million loss. Vacation, it could go a big class. Pillars of the same thing, Alsatian. Pillars of the Alna sensation. Young money. Yeah, can check a man a come baby. Hey, go. But the money, better money. Now already rich. Cause I'm number two, the rich. Now already rich. Cause I'm number two, the rich. Now already rich. Cause I'm number two, the rich. Now already rich. Cause I'm number two, the rich. Now put up easy, shine, only classy. Now put up easy, shine, only classy.
Alexa, stop. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Parra. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. என் கூட வந்துட்டல நீ இப்போ மாட்டிப்ப பாரு. சரி இப்போ என்ன பண்றோம்? I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to. Away from prying eyes. And even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught,
not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. That's nice. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo. Parna. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets then. Confringo. Balls like lama. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Confringo. Nice. Ah. How's it feel? That's it. I think I've got it. Well, tagida. I have to say, I enjoyed that. I practiced Confringo. We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. என்கிட்ட சொல்லலாம், ஏன்னா நம்மளை வந்து காப்பாற்றிருக்கான் ஒரு வாட்டி. ஆமாம், இவனை எப்படி விட்டாங்க இது பண்ணாமல்? அப்போனா இவனுக்குள்ளே ஏதோ இருக்குங்க. இவனே ஒரு வேலை இதுவாக கூட இருக்கலாம். யாரையும் நம்ப முடியாது இந்த உலகத்தில். You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. அதனால தான் எனக்கு உன் மேலே டவுட்டாக இருக்கு. ஏன் நீ எனக்கு சொல்லணும்? Traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. என்னது? ஆந்தையை அனுப்புவியா? சரி, வாங்க போவோம். Hello, Sebastian. Hey, யார் அது? Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. நானே Did you தான். just come from the Undercroft? How did you get in there? அவன் தம்பி தான் காட்டினான். இது சொல்லாமா? இது இவனை போட்டு விட்டுலாமா?
room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Serra, pola. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Alexa, play songs. Sure, here's Spotify. Alexa, pass. Alexa, pass. இந்த ஒரு மிஷன் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் அவரே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Professor Weasley. யாரா அந்த வீஸ்லி? Somewhere away from prying eyes. ரொம்ப தயங்கி நிற்கிறியே. சும்மா வெயிட்ட காட்டணுண்டா, சும்மா மோதி பார்க்கணுண்டா. Hey, secret door. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Wow. It's weird. I see you've wasted no time. Well done.
Shall we? வாங்க போலாம் ப்ரொஃபசர். இந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தென்படும். நாங்கெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் காலத்துல இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஏய் பா. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever, I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. So, this presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Hey, Now, cast Evanesco on those chairs. இது ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டா. இந்த ரூம் ரொம்ப யாருக்காவது தேவைன்னா தான் அதுவே அது ஓப்பன் ஆகி காட்டிக்குமா. அந்த மாதிரி நமக்கும் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இது பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே உடச்சிட்டு ஒரு ரூமை க்ரியேட் பண்ண வேண்டியதான். விங்கார்டியம் லெவியோசா. You are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? இருங்க, அங்க கொஞ்சம் அது இருக்கு, கொஞ்சம் லவுட்டிட்டு வந்துடுறாத. இதெல்லாம் விடக்கூடாது. இப்போடா தட வராங்க. இவ்வளோ ஸ்லோவெல்லாம் போகாத, போடா முக்குறான். Yes, Professor. Revelio. மட்டும் ஓடுறான். I waited for you here for ages. Perhaps you have a few more inches. Sincerely, T. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. இங்க பாருங்க, விளக்கு தானா பறந்துட்டு இருக்குது. ஐயோ சாரி. Levioso. Revelio. காஃபிலாம் வச்சிருக்காங்க. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! Hey. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. நானும் அடிக்க வருவான்னு நினைச்சேங்க. Revelio.
இங்கே ஆய் போகிறதுக்கு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அப்படியே ஆய் வந்ததுன்னா இங்கே இது பண்ணால் குளிக்கிறது கூட டப் இருக்குது. செம்ம இடம் போல இருக்குது இது. இது என்ன? வேற லெவலில் இருக்குது. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Confringo. Revelio. Leviosa. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Weasley family எல்லாம் ரொம்ப கைண்டா இருப்பாங்க. Equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Parra. எனக்கு என்ன வேணும்னே எனக்கு தெரியாது. டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் போல இருக்குது. ஆமா, அதுதான் எனக்கு வேணும். வேற லெவல் கிராஃபிக்ஸ். You've given yourself quite a canvas to work with.
Revelio. Seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. வேற லெவலுங்க. நமக்காக ஒரு ரூமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குது. Revelio. எரிய மாட்டேங்குது. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Okay. Conjuring pay வந்துற போகுதுங்க. யாரங்க தனியா இருக்கு. Conjuring spell மூஞ்சிலே போட்டு விட்டுறோம். Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. Revelio. இது பத்திக்க மாட்டேங்குது. பாட்டிங் டேபிள் கேட்டாங்களே, நான் வேற எதையும் பண்ணிட்டேனே.
to identify, for now at least. சரி, அதான் பார்ட்டிங் டேபிள் பண்ணியாச்சு, அப்புறம் என்ன? I don't have anything for this at the moment. பண்ணிட்டுமே, அப்புறம் என்ன? ஐயோ, அதே மறைச்சிட்டேன். ஆஹா, இதான் பார்ட்டிங் டேபிள். இது கரெக்டா இருக்கும். Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Room of Requirement முடிச்சாச்சு. ஸோ இதோட இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த ஸ்பெல் சொல்லி கொடுப்பா, அதுலேருந்து இதாகும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ரா ஈஸ்பிட்ஸ் ஃபிக்கு வேற கூப்பிட்றான். அத்திப்பழம் அத்திப்பழம் வேற கூப்பிட்றான். நான் நாளைக்கு வந்து கற்றுக்கிறேம்மா.
Okay, thanks for watching Roy Sports. You are watching Hogwarts Legacy, and நாளைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரீமை கண்டினியூ பண்ணுவோம். Thank you.